Barabara mtazamaji, ni Jumanne nyingine ambayo Mola ameridhia tupatane papa hapa ndani ya runinga ya TV47. Unatazama taarifa za upeo wa TV47. Karibu sana na shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Anna Wairimu. Na mamake marehemu Paul Gisheru ambaye alipatikana amefariki nyumbani kwake, anadai kuwa mkewe huenda anajua kilichosababisha kifo cha mwanawe. Josephine Wamboi anataka mwili wa Gisheru ufanyiwe uchunguzi ili waweze kufahamu kilichosababisha kifo chake. Sharon Baranga na uketo wa taarifa hiyo. Wingu la simanzi limetanda nyumbani kwa mamake Paul Gisheru katika mtaa wa Annex mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Hii ni kufuatia kifo cha ghafla cha wakili huyo aliyepatikana amefariki nyumbani kwake. Mama yake Gisheru, Josephine Wamboi, anadai kuwa mkewe marehemu anajua kilichosababisha kifo cha mwanawe. Mimi nakwambia hii mabibi mnaoa, angalianga boma kwanza. Ujue huyu anatoka boma gani, ni wa ukoo gani, ndio ukae naye. Kwa maana guka yake aliniambia ameoa mwoto. Wamboi anataka mwili wa Gisheru ufanyiwe uchunguzi ili waweze kupata kufahamu kilichokatisha maisha yake. Ni sumu. Hata nilimpigia juzi, nikamwambia kumbe ulishukua mtoto yangu Eridora tu kauwe. Mimi nataka apelekwa apasuriwe waone ni nini. Kuona mtu anaaguka tu bure hivyo sio rahisi. Sio rahisi. Na kukua mgonjwa sio rahisi. Kuna kitu alipewa. Hii kifo ya ndugu yetu imetushika na mshangao. Kwa sababu on Friday tuliongea naye, last Friday. Nikamuuliza unaendeleaje? Akaniambia yako mzima na hana shida. Akaniuliza mnaenda kuona mama, nikamwambia tunaendanga. Ndugu yetu hakukuanga na maneno mingi. Alikuwa tu anatakanga kujua hali ya mama inaendeleaje, tunaendeleaje. Sasa hata wakati yenye tulisikia ameaga, tulishikwa na mshtuko. Familia ya Gisheru imelalama kuhusu jinsi walivyopokea habari za kifo cha mpendwa wao. Ndio nasikia ripoti ya asubuhi, jirani huyu ni bibi gani hawezi kupiga simu aniambie mtoto ameenda. Kwaja hata nini huyu mtoto yake kijana wanawacha mtu anaaguka. Huyu kijana sijui anaitwa Joroge. Sijui aliona baba ameaguka naye akaaguka. Mama hakuna, ametoroka, anajua kenye amefanya. Kulingana na Wamboi, mwanawe Gisheru amekuwa na mzozo wa kinyumbani na mkewe kwa muda mrefu. Kama mtu muhimu sana kwa hii jamii, very humble, kukiwa na shida alikuwa anashirikiana na sisi. But after kutoka hii mambo ya Hegi venye ilikuja, aliwekewa vikwazo. Hakuwa anakuja often Eldoret. Unajua aliwekewa restriction. He was supposed not to meet with other people, sijui nini. So ilikuwa ni muda tatuongea, most tulikuwa tunaongea tu kwa simu. Lakini kuonana juu hizo vikwazo ilikuwa ni ngumu sana. Tumempoteza wakili, tumempoteza mtu wa muhimu. Na pili ni kuomba serikali iweze kufanya uchunguzi wa kina kabisa ili waweze kudhibitisha ni nini kilisababisha kifo chake. Wamboi ana watoto 8, marehemu akiwa mtoto wake wa 3, na anasema mwanawe alimpenda zaidi na alikuwa tegemeo na nguzo ya familia yake. Sharon Baranga, TV47. Kwingineko, mkurugenzi wa idara ya ujasusi George Kinoti na Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai wamejiuzulu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa baraza lake la mawaziri, Rais William Ruto amesema kuwa Mutyambai amejiuzulu kufuatia matatizo ya kiafya, japo Rais Ruto hakueleza sababu za kujiuzulu kwa Kinoti. Na kama anavyoarifu Andrew Ochieng, Rais Ruto ameahidi kujaza nafasi hizo zilizowachwa wazi hivi karibuni.
Baada ya kipindi kirefu nje ya afisi yake, hatimaye mkurugenzi wa idara ya ujasusi nchini George Kinoti amejiuzulu rasmi kama mkurugenzi wa idara hiyo. Katika hotuba yake alipokuwa akizindua baraza lake la mawaziri, Rais William Ruto alithibitisha kuondoka kwa Kinoti na kuahidi kujaza nafasi hiyo kwa muda mfupi ujao. I have also received the resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti. I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position, and meanwhile they should get somebody to act in the place of Mr. Kinoti. Afisa mwingine wa ngazi ya juu kujiuzulu ni Inspector General wa polisi Hilary Mutyambai, kwa kile Rais Ruto alisema ni kufuatia matatizo ya kiafya. Mapema mwezi huu Mutyambai alienda likizoni, huku naibu wake Nurgabo akichukua usukani. This afternoon also I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutyambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. I have, after discussing with Mr. Mutyambai and in consideration of his service to our nation and his health situation, I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave. Wawili hao hata hivyo wamekuwa katika njia panda tangu William Ruto aliposhinda uchaguzi, kwani walikuwa wendani wa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga. Kiongozi wa taifa hata hivyo alitaja kwamba yuko mbioni kujaza nafasi hizo kama njia moja kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya Kwanza inawajibika ipasavyo. Once I conclude my consultations with the head of public service here, the name of the new Inspector General of Police will be released this afternoon. Kuondoka kwa wawili hao hata hivyo kunazua maswali mengi kuliko majibu. Andrew Juma, TV 47. Rais William Ruto ameteua baraza lake la mawaziri likiongozwa na waziri mwenye mamlaka zaidi Musalia Mudavadi akiwa watatu baada ya Rais Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kimamlaka. Baraza hilo la mawaziri 22, miongoni mwao wakiwa wanawake 7 na wanaume 14, linasubiri kupigwa msasa na bunge ambalo litafunguliwa rasmi siku ya Alhamisi wiki hii.
Naibu Rais Rigathi Gachagua atakuwa na majukumu rasmi ya kutekeleza katika nafasi yake kama naibu wa rais katika serikali ya Kenya Kwanza. Rais William Ruto akitangaza baraza lake la mawaziri ametaja kuwa atachapisha rasmi majukumu ya naibu rais. Moige William na taarifa hiyo. Serikali ya Rais William Ruto imechukua mkondo mpya katika kuwasilisha majukumu ya naibu wa rais, tofauti na serikali ya rais aliyeondoka Uhuru Kenyatta, huku Rais Ruto akitaja kuwa naibu wake Rigathi Gachagua atakuwa na majukumu rasmi. I am sending an executive order for print to assign my deputy very clear responsibilities that will assist me be able to discharge the responsibility, the heavy responsibility put on my shoulders by the people of Kenya. Awali naibu rais alikuwa msaidizi katika majukumu yaliyotwikwa rais kulingana na katiba ya mwaka 2010. The deputy president will deputize the president in the execution of all president's functions that are allowed by the Constitution and law. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Vilevile, baraza la mawaziri serikali ya William Ruto, Musalia Mudavadi ameteuliwa kama waziri mkuu kama alivyoahidi Rais Ruto katika kipindi cha kampeni. Kulingana na Rais Ruto, Mudavadi atakuwa tatu katika hadhi ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza baada ya naibu rais Rigathi Gachagua. The other very important position, and that is the position of the Prime Cabinet Secretary. And I have appointed my brother, Wycliffe Musalia Mudavadi, into that office. That office is probably the most senior office after the office of the president and deputy president. Kiongozi huyo wa chama cha ANC aliyejiunga na Rais Ruto mwezi wa Januari mwaka 2021 na kuunda mrengo huu wa Kenya Kwanza, pia naye ametwikwa majukumu atakayotarajiwa kutekeleza. I have set out functions for that office. He will assist the president and deputy president in the coordination and supervision of government ministries and state departments, in liaison with the ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs and projects. Moige William, TV47, Nairobi. Mtazamaji, licha ya jina lake kugonga vichwa vya habari nchini na hata ulimwenguni, Wakenya wengi bado hawamfahamu wakili Paul Gisheru. Mzaliwa huyo wa Nandi alijipata matatani baada ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kumtuhumu kwa madai ya kuhitilafiana na kuwahonga mashahidi katika kesi iliyotupiliwa mbali dhidi ya Rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang. Familia yake imemtaja kama mtu aliyeishi maisha ya siri, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Stanley Nyaringita. Prevention of Article 71C. Wakili Paul Gisheru aligonga vichwa vya habari mwaka 2020 mwezi wa Novemba tarehe 2 alipojisalimisha mjini Hague, Uholanzi, kujibu mashtaka mbele ya mahakama ya kimataifa ICC iliyomtuhumu kwa madai ya kuhitilafiana na kuwahonga mashahidi katika kesi iliyotupiliwa mbali dhidi ya Rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang. Siku 4 baadaye, Gisheru alianza mchakato mzima wa kuyajibu mashtaka mbele ya jaji Rein Adelaide Sophie Alapini Gansu kupitia kwa njia ya video. This surrender was without coercion from anybody. It was voluntary, and I did so at my own expense, Honorable Judge. Kufuatia ghasia za mwaka 2017 na 18, wakili huyu alidaiwa kuwahonga mashahidi wajiondoe au kubadili taarifa zao za awali. Ilidaiwa kuwa kati ya mwezi wa Aprili na Mei mwaka 2013, Gisheru alimhonga shahidi mmoja aliyetambulika kama Pa397 na mahakama ya ICC kwa shilingi milioni 5 miongoni mwa madai mengine.
He says the following from line 285. Yeah. Wakili huyo alipowasilishwa mbele ya mahakama ya ICC tarehe 15 mwezi Februari mwaka huu aliyakanusha madai yote dhidi yake. Mwezi huo huo aliruhusiwa kurudi Kenya ila kwa masharti ambayo mahakama ilitaja. Gisheru aliamrishwa asalie nchini Kenya wakati huo wa kesi na pia kutozungumza na vyombo vya habari kuhusu kesi hii. There is the cumulative effect of the evidence, Your Honours. Kesi hiyo ilisikilizwa mara ya mwisho tarehe 27 mwezi Juni mwaka huu. Gisheru alipoteza maisha yake kabla ya mahakama ya ICC kutoa uamuzi wake. Money or other benefits. Licha ya jina lake kutajwa mara si moja kwenye mahakama ya ICC, hali ya sintofahamu imetanda nchini, huku swali kubwa likiwa, je, Paul Gisheru ni nani? My names are Paul Gisheru. I was born on 28th of November 1972 in Nandi district within the Republic of Kenya. Gisheru alipata mafunzo yake sekondari katika chuo cha wavulana cha Kapsabet na kisha akajiunga na chuo kikuu cha Nairobi ambapo alisomea sheria. Baada ya hapo, Gisheru alipata nafasi ya kuendeleza masomo yake ya sheria katika shule ya sheria nchini. Alipomaliza masomo yake, Gisheru aliajiriwa katika kampuni inayoangazia masuala ya sheria ya Kalia and Company Advocates kabla ya kuanzisha kampuni yake ya Gisheru and Company Advocates mjini Eldoret. Gisheru ambaye angesherehekea siku yake ya kuzaliwa na kufikisha miaka 50 mwezi Novemba mwaka huu, ametajwa kama mtu aliyependa familia yake. And we would laugh and talk and gossip and what and so on. As a friend, I feel hurt that I've been deprived of someone whom I thought was decent, a gentleman, a fair-minded person who has died at a very early age and who has died suddenly. Aidha, Gisheru ametajwa kama mtu aliyeishi maisha ya kisirisiri. Stanley Nyaringita, Upeo wa TV47, Nairobi. You are watching TV47, the home of untold stories. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theatre technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression, I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Mudhoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices.
Karibu tena mtazamaji, na asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi za upeo wa TV47. Rais William Ruto ameteua wanawake 7 katika baraza lake la mawaziri katika hatua inayonuia kuwafikia 50% ya wanawake kama alivyoahidi katika kampeni zake. Akizungumza alipozindua rasmi mawaziri wake hii leo, Ruto amewateua Aisha Jumwa, Alice Wahome, Rebecca Miano, Soipan Tuya, Penina Malonza, Susan Wafula na Florence Bore, hawa wakiwa ni wanawake 7 tu kati ya 20 walioteuliwa. Elizabeth Mutuko na taarifa hiyo kikamilifu. Baada ya subra ya muda, Rais William Samoei Ruto ametangaza baraza lake la mawaziri. 6 kati ya mawaziri 22 wakiwa ni wanawake ambao watahudumu naye katika serikali yake. Ruto akionekana kupiga hatua katika ahadi yake kuwa baraza lake la mawaziri lingejumuisha 50% ya wanawake. Will occupy equal position in the highest decision-making organ of the Republic of Kenya. It's not a favor, it is not a fadhali, it is the right thing to do. So, as we have come here, we are ready. We want to listen to you. 6 hao ni pamoja na Alice Wahome aliyeteuliwa katika wizara ya maji, Rebecca Miano wizara ya Afrika Mashariki na maeneo kame, Aisha Jumwa Katana katika wizara ya utumishi wa umma, Soipan Tuya katika wizara ya mazingira na misitu, Penina Malonza katika wizara ya utalii, Susan Wafula katika wizara ya afya, Florence Bor katika wizara ya leba. Public service, gender and affirmative action, the Honorable Aisha Jumwa Katana. The Minister for East African Community, Arid and Semi-Arid Lands and Regional Development, Rebecca Miano. Pia Ruto ameteua katibu wa baraza la mawaziri, Mary Wanchao. Baraza hili pia likijumuisha washauri Monica Juma katika masuala ya usalama na Harriet Chigai katika masuala ya wanawake na jenda. The appointments I have made this afternoon. Other appointments will follow in due course on the other areas that are part of the team that will work with me and my 2 brothers and the entire cabinet in making sure that we implement the program and the plan upon which the people of Kenya voted for us. Majina ya 6 hawa yatawasilishwa katika bunge ili kupigwa msasa kabla ya kuidhinishwa rasmi. Katika kampeni zake za urais, Rais William Samoei Ruto aliahidi kuwa nusu ya mawaziri wa baraza lake watakuwa wanawake. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo wanawake zaidi watateuliwa katika nafasi za uongozi zinazosalia ili kujaza baraza hilo kikamilifu. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Na baada ya Rais William Ruto kuwateua Aden Duale, Alice Wahome na Kipchumba Murkomen kama mawaziri katika serikali yake hii leo, sasa kaunti ya Murang'a, Garissa na Elgeyo Marakwet zinatarajia uchaguzi mdogo katika nyadhifa za ubunge na useneta mtawalia, huku spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akitarajiwa kutangaza rasmi nyadhifa hizo kuwa wazi ili kupisha tume huru ya uratibu wa mipaka nchini IEBC kuandaa zoezi hilo. Laki Heriano na taarifa hiyo kikamilifu. Baada ya mkutano katika ikulu ya rais ulioleta pamoja mawaziri wanaoondoka ulioongozwa na Rais William Ruto, hatimaye kitendawili kilichokuwa kimesubiriwa na wengi kimeteguliwa. Rais William Ruto ametumia fursa hiyo kuzindua baraza lake la mawaziri 22 baada ya mkutano wa kina na wandani wake. Mbunge wa Garissa mjini Aden Duale ameteuliwa kama waziri wa usalama, Alice Wahome, mbunge wa Kandara kaunti ya Murang'a, akiteuliwa kama waziri wa maji na usafi wa mazingira mtawalia.
Seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Onesmus Kipchumba Murkomen akiteuliwa kama waziri wa masuala ya usafiri. Kwa mujibu wa katiba, kipengee cha 103, mbunge anatarajiwa kuandika barua ya kujiuzulu kwa spika wa bunge la kitaifa kutangaza kujiuzulu rasmi ili nafasi hiyo itangazwe wazi. Ina maana kwamba nyadhifa za Alice Wahome, Aden Duale za ubunge zitakuwa wazi na kile cha useneta katika kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kutangaza rasmi nyadhifa hizo kabla ya kuchapishwa katika gazeti la serikali na tume huru ya uratibu wa mipaka nchini IEBC. Hata hivyo, pia uchaguzi mdogo unatarajiwa katika kaunti ya Bungoma katika nyadhifa ya useneta baada ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kujiuzulu, tukitarajia spika wa seneti Amason Kingi kutangaza wazi nafasi hiyo. Familia za maafisa wa polisi ambao waliuawa katika shambulizi na wezi wa mifugo Jumamosi kule Turkana sasa wanaitaka serikali kuu kutowatuma maafisa wapya katika maeneo hayo hatari. Familia za Boniface Muthi na Benson Masharia, wote waliouawa wakiwa na umri mdogo wa miaka 22, wanasema polisi wenye tajriba wangepaswa kupewa jukumu hilo ili kuepuka kisa kama hicho. Emmanuel Khaemba na mengi zaidi. Ni kisa kilichotokea Jumamosi iliyopita katika pambano la polisi hao na wezi wa mifugo, pambano ambalo polisi 8 waliuawa. Katika wale polisi waliouawa 8, tulipoteza watoto 2 wandogo kutoka Kirinyaga, moja kutoka Mwea Kiamanyeki na mwingine kutoka eneo la Kirinyaga ya kati. Boniface Muthi na mwenzake Benson Masharia ni miongoni mwa maafisa 8 wa polisi waliouawa katika shambulizo hilo, huku familia zao zikililia haki kwani wanao walikuwa wamehudumu tu kwa miezi 9. Na nina huzuni sana kwa sababu ya Mboni kuaga. Manake Mboni ni mtoto mzuri, amelewa vizuri, amekaa kwa kanisa vizuri na anakaa na watu vizuri sana kwa kijiji. Na kulingana na mamake Boniface, alikuwa amezungumza na mwanawe kuhusu majukumu yake ya nyumbani, asijue kuwa hiyo ndio itakuwa mara yao ya mwisho kuzungumza. Tuliongea na yeye hapa, niliingia tukaongea na yeye, akaniambia ati atarudi kwa kasi, lakini hatukuongea ameenda kasi kipandi gani. Hatukuonana tena. Hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho ya kuonana naye. Familia yake Boniface ikimtaja kama kijana ambaye alitegemewa sana na familia yake, nyota yake ikizimwa ghafla. Alikuwa baraka hata kwa wazazi wake, na hata wakati alipata kazi ya serikali hata mji mzima, kijiji mzima ilifurahia. Familia hiyo ikitoa rai kwa serikali kukomesha genge hilo la wezi wa mifugo linalohangaisha wakazi eneo la Kapedo kama ilivyofanya Mlima Elgon. Tuko na matumaini ya kwamba serikali yetu itachukua jukumu linalofaa kuhakikisha ya kwamba eneo la Turkana limefanyiwa kama venye eneo la Mount Elgon lilifanywa. Watoto wetu waache kuaga wakienda kufanya kazi ya serikali bila kukusudia. Khaemba Emmanuel, TV47. You are watching TV47. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver.
Everywhere you go, you have to up your games. You have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning the price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an Unazidi kufuatilia taarifa za upeo wa TV47, ni stesheni ya TV47 inayokuwa kwa kasi tena zaidi. Karibu nizidi kukutaarifu taarifa zenye utendeti tena fasaha. Maelfu ya wakazi wa kaunti ya Turkana wanashuhudia ukame huku wakilazimika kula mizoga, na kama anavyoarifu Beatrice Watare, hali hii imewalazimu takriban watu 58 kufika hospitalini kwa matibabu ya dharura baada ya kula mzoga wa ngamia. Ukame uliokithiri katika kaunti ya Turkana umewalazimu wakazi kutafuta njia mbadala za kukimu mahitaji ya lishe kwao na watoto wao, njia mojawapo ikiwa kula mizoga. Sasa amekuwa kitu yote akikufa tunakula, hata ndege tukuona kama amekufia kwa njia tunakula kwa ajili ya njaa. Hatua hii hata hivyo imepelekea watu takriban 58 kuugua baada ya kumla ngamia aliyefariki katika wodi ya Kerio Delta. Waathiriwa hao wanasema kwamba hawakujua kwamba wangeathirika baada ya kula mzoga huo, huku wakisema kwamba ukame unaoshuhudiwa katika kaunti hiyo umepelekea hatua hiyo. Mizoga ya wanyama imetapakaa eneo hili kutokana na ukosefu wa maji na malisho, huku wakazi wakilalama kwa kuwapoteza mbuzi na mifugo wengine kufuatia kiangazi katika eneo hilo. Tumeumia kwa sababu ya njaa. Njaa imeumiza watu, na pia nayo mbuzi yetu yote imekufa plus, na hiyo ndio ilikuwa inatusaidia. Hata mbuzi yote imeisha. Kuona hapa kwetu, unaenda kumtoni hapa, nikakuta popa ya mbuzi kenya nakufa ukame. Ukame kabisa, ujilali kali niko hapa leo. Mwakilishi wa wodi hiyo alipokuwa akitoa msaada wa chakula aliwashukuru maafisa wa afya kwa kuwahudumia wakazi, huku akiirai serikali kuzidisha mikakati ya ruzuku ya chakula katika maeneo yanayokumbana na njaa. Nataka kusema ya kwamba mimi nimekuja eneo hili la Lowe kuwatembelea wakazi wa kijiji hii. Naomba afisi ya afya waweze kuungana pamoja kama vile wamefanya. Nashukuru kuchukua hatua hiyo ya dharura ya kwamba kutoka juzi na hata jana wamehusika katika utendaji wa kazi kuja kuwanyamasisha yale yamekuwa yametukia katika kijiji ya Lowe, katika dispensary ya Lowe. Akithibitisha tukio hilo, afisa mkuu wa afya Malcolm Lochodo alidhihirisha kwamba nyama ya mzoga wa ngamia walioila wakazi hao ilipatikana kuwa na sumu baada ya kufanyiwa uchunguzi katika maabara, na kuongeza kwamba kwa sasa watu 14 wamepata nafuu huku wengine wakiendelea kupata matibabu. Nikiripotia TV47, jina langu ni Beatrice Watare. Na Wizara ya Afya imetoa orodha ya kaunti 20 zilizoko katika hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya Ebola, huku Wakenya wakitahadharishwa dhidi ya safari za kiholela kuingia na kutoka nchini Uganda. Baadhi ya kaunti hizo 20 ni pamoja na Busia, Nakuru, Nairobi, Mombasa na Kiambu. Wakazi wa kaunti hizo wakitakiwa kuwa waangalifu na kuripoti visa vyote vya Ebola. Na kama anavyoarifu Zainab Mohamed, serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imepiga marufuku usafirishaji wa miili kutoka taifa jirani la Uganda.
Huku idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda ukiongezeka kila uchao, serikali kupitia Wizara ya Afya imeweka mikakati ili kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo. Kulingana na Wizara ya Afya, maafisa kutoka Wizara ya Afya wataendelea kuwakagua watu wanaotoka maeneo yaliyoathirika, wizara hiyo ikiripoti jumla ya watu 19,000 waliokaguliwa katika mpaka wa Kenya na Uganda. For us to be able to ensure public health safety, all of us have become surveillance officers because events happen at home, at communities. Please, let's be very, very quick and alert to be able to inform the relevant authorities, the health authorities, the national government administration officers, the ngao, the nyumba kumi, in case of any unique event. Maeneo ya karantini ya wagonjwa wa Ebola yamewekwa katika hospitali kuu za rufaa katika kaunti kadhaa zilizoorodheshwa kama kaunti zilizo katika hatari kubwa ya mkurupuko wa ugonjwa huo. Baadhi ya kaunti hizo 20 ni pamoja na Busia, Nakuru, Nairobi, Mombasa na Kiambu. Uchunguzi wa virusi vya Ebola unahitaji teknolojia ya kipekee itakayowakinga wahudumu wa maabara na Wakenya kwa jumla, wizara hiyo ikitenga maabara 4 yenye teknolojia hiyo kama maeneo rasmi ya uchunguzi wa virusi hivyo iwapo maambukizi yatatokea. Good laboratory service for diagnosis is critical. For now, we have designated KEMRI as our laboratory of choice for diagnosis. But as the situation unfolds, we are able to bring more on board, including CDC, the University of Nairobi, ILRI under the One Health approach, and others which meet the requisite parameter set. Serikali imeanza kuwahamasisha wahudumu wa afya kuhusu jinsi ya kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola. Hatua za tahadhari kama vile magwanda ya kuwakinga wahudumu hao wakiwa kazini zikiwekwa tayari. A confirmed outbreak phase, that is now the action phase, coordination and resource mobilization, and other speakers who are here before me, like UNICEF is very, very strong in terms of logistics management. When we require specialized PPEs for Ebola, not the ordinary ones, then we can be able to leverage on UNICEF through their supply division in Denmark to be able to ensure that the supplies reach here in a record time. Wanachama wa miungano ya hudumu wa afya nchini wamejitokeza kurai serikali kuweka mikakati thabiti kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola nchini. Wahudumu hao wa afya wakisema kuwa virusi vya Ebola ni hatari zaidi kushinda virusi vya corona. I want to assure Kenyans that Ebola does not compare in any way to COVID-19. It is more fatal. It kills more. In fact, I think as per the statistics, it has a fatality rate of well above 50%. There's need that the stakeholders' engagement, that when an outbreak has been announced in Uganda, it should not be a matter only of the Ministry of Health, but it should be a matter that is discussed both with the Council of Governors, with the counties, and with the healthcare workers, because preparedness needs the entire population to understand the disease, to understand the pattern, so that we all can take mechanisms to prevent it. Zainab Mohamed, 247. Na huku uchunguzi wa kifo tata cha wakili Paul Gisheru ukiendelea, maswali mengi yanazidi kuibuka ya nini haswa kilichosababisha kifo cha wakili huyo, huku maafisa wa upelelezi na mawakili wa familia wakisisitiza kuwa chanzo cha kifo chake kitabainika pindi tu upasuaji wa mwili utakapofanyika. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alizuru eneo la tukio na kuandaa taarifa ifuatayo. Kimya kinazidi kushuhudiwa katika jumba hili la Northwood Villas, eneo la Karen hapa jijini Nairobi. Kelele pekee ikiwa milio ya magari yanayozuru jumba hili katika juhudi za kutathmini ni nini haswa kilimuua wakili Paul Gisheru. Kifo cha marehemu Gisheru kiligonga vichwa vya habari siku ya Jumatatu mida ya saa 5 usiku katika taarifa iliyothibitishwa na wakili wake Michael Carnavas. Kifo tata cha wakili Gisheru kimewaacha washikadau mbalimbali ikiwemo mawakili tajika nchini wakikuna vichwa, wengi wasijue ni nini haswa kilimuua Gisheru. Cause of death is not really known. It is still being investigated by the authorities. I have met some of the senior police officers who are investigating the death. I am told that they were here yesterday
and they are continuing to investigate the matter. So the best we can do at the moment is not to indulge ourselves in any kind of reckless allegations at all. Let us find out what the investigators will come up with. We are alive to the fact that he was not at the peak of his health, but we would want that the cause of his death be established in a manner that then would put to rest any concerns that the death is nothing than a natural one. Tangu kufariki kwake, kumekuwa na madai kuwa huenda marehemu alikula chakula kilichokuwa na sumu pamoja na mwanao, ila madai haya yamekanushwa na baadhi ya rafiki na wanafamilia wa Gisheru wanaosisitiza kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kuwa Gisheru alikunywa sumu. And what I'm reading in social media that he probably ate some food and so on, it doesn't appear to be so. Yeah. And the son who is now in the hospital, it appears to me that he was just shaken and struck, seeing his father dying. Wakili Gisheru aligonga vichwa vya habari kufuatia kesi ya mahakama ya jinai ICC ambapo alikumbwa na mashtaka 6 ikiwemo kutishia maisha na kutoa hongo kwa mashahidi wa kesi iliyomkumba Rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang. Maswali bado yanazidi kuibuka kuwa iwapo kesi hii inachangia kivyovyote vile katika kifo chake. He came back. I inquired as to why he had left for The Hague. But according to him, he wanted to clear his own name, and he wanted to make sure that he's able to travel anywhere in the world without feeling that he was under a threat to be arrested. We are not privy to that, and I think it's an area which would be opening up speculation which we would not want to venture into. What is a matter of record is that there was an attempt to extradite him. As any party to whom extradition proceedings are started, you have a right to challenge those proceedings, which I think that was done. Kwa sasa, maafisa wa upelelezi kutoka kitengo cha mauaji pamoja na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Lang'ata wanapiga kambi katika eneo la tukio ambapo ni kwa boma la marehemu ili kupata ushahidi wa kutosha utakaosaidia katika uchunguzi. They may decide that probably it was natural death, but still under the law, when someone dies suddenly, the courts usually get involved to find out the cause of death. Mwili wa Gisheru unahifadhiwa katika makafani ya Lee hapa jijini Nairobi. Elizabeth Atieno, TV 47. Na taifa la Kenya limerekodi ongezeko katika mapato yake kutokana na utalii kwa kuandikisha nyongeza ya 3.5 inayoashiria mapato ya dola bilioni 5.4 za Marekani. Hii ni ikilinganishwa na mapato ya mwaka wa 2022. Aidha, Wakenya wametakiwa kukumbatia utalii wa humu nchini pasi na kutegemea watalii wa kigeni ili kuboresha sekta ya utalii nchini. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu. Taifa la Kenya likijiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya utalii duniani. Gavana wa Narok ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya utalii katika baraza la magavana nchini, Patrick Ole Ntutu, amesema wanalenga kubuni sera za kuboresha sekta hiyo ili kuzidisha uwezo wake wa kuchangia katika mapato ya taifa. Tourism is our core revenue source in the county. Masai Mara National Reserve is our pride. I will use this opportunity to champion policies that will promote growth of this sector across the country and most importantly, more revenue for our great county of Narok. Kaunti ya Narok inajivunia mbuga ya wanyamapori ya Masai Mara. Vile kaunti ya Trans Nzoia imeshuhudia maadhimisho sawia. Naibu gavana wa kaunti hii Bibi Nea Kapkori akiwahimiza wakazi na Wakenya kwa ujumla kukumbatia utalii wa humu nchini ili kukabili dhana ya kuwategemea watalii wa kigeni. I think there is need for us to refocus and rethink tourism, especially in Trans Nzoia. We have a lot of heritage sites, we have natural resources, we have a lot of tourist attractions.
which we actually are underutilized. For us as a county, this is an area of focus. Mtalii sio vile ambavyo tulikuwa tukijua kwamba mtalii lazima atoke nchi ya nje, lazima akuwe na ngozi tofauti, lazima apande hizi magari zimefunguliwa juu. Mtalii ni mimi na wewe. Kaunti ya Trans Nzoia inajivunia mbuga ya wanyamapori ya Mlima Elgon na Saiwa. The COVID-19 pandemic has awakened or pushed us to rethink tourism, to look at the concept of tourism very differently. Katika kaunti ya Nakuru kuliandaliwa na maadhimisho ya kitaifa ya siku ya utalii, waziri wa utalii anayeondoka Najib Balala akikosa kufika na wadau kulazimika kuendeleza maadhimisho hayo. And we are showcasing the Indian culture in Kenya today. This day is very, very important. I give you my record ya venye nimekuwa nikifuga konokono na the amount I've been pocketing is something that is really impressive. Kutoka mwaka wa 22 au 20 na 21 hatukuwa na ile movement. Ndege zote zisimamishwa, hakuna watu ambao walikuwa wanatoka nje. So tukajua nini? Tukajua kwamba tukitegemea watu wa nje hatutatoboa. Tukajua kwamba sisi wenyewe tuanze kuwa na ile hamu ya kutembea. Na katika kaunti ya Lamu, wadau waliadhimisha siku hii kwa kuzoa taka baharini, wakidai hatua hiyo imekuwa kero na pigo kwa sekta ya utalii. Bonfas Barasa, TV47. Tuachane na hayo ya utalii, mtazamaji, tuangazie mengine ambapo familia moja kutoka kijiji cha Masindu, eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, inalilia haki kufuatia kifo cha mwana wao anayedaiwa kufariki kwa njia tata akiwa Saudi Arabia. Wanji Sostin na taarifa hiyo. Ni katika kijiji cha Masindu, eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, ambako familia hii inalilia haki kwa mwanao Sheila Juma, umri wa miaka 22, aliyekufa akiwa Saudi Arabia. Inadaiwa mwenda zake Sheila Juma alitoka nyumbani kwenda kutafuta kibarua mjini Nairobi, ila baadaye alipata kazi nchi ya nje, huku babake mzazi akisema kuwa hakujua mwanawe kapelekwa Saudi Arabia mwezi wa Aprili mwaka huu. Iwapo kama watoto wanaenda nje sa nje, wazazi wajue. Sijui kama kuna utaratibu wowote ambao unaweza patikana ama upo. Mtoto akienda ng'ambo ama akienda nchi za nje, mzazi yafaa ajue. Mimi si kujua vile huyu mtoto alienda. Sheila alitoka hapa akaenda kutafuta kazi. Muda kidogo mba ameenda Saudi Arabia. Muda kidogo Sheila hakuona afya mzuri. Baadaye napata ripoti ati Sheila sijui kwa Facebook amefura mwili. Niliomba wamrudishe, lakini kweli hata passport walitumana, lakini alikuwa ameisha nguvu ya kurudi huku. Lakini kweli serikali ya Kenya msaidie watoto wa watu, mabroka siko wako Nairobi. Mbunge wa Webuye Mashariki Martin Pepela akiomboleza na familia msichana huyo ametaka idara za kuwasafirisha Wakenya kufanya kazi Saudia kuchunguzwa ili kuweza kuzuia maafa zaidi. Kuomba serikali yetu and His Excellency President William Samuel Ruto, tumekuwa na hizi agencies ambazo zimetumia wasichana wetu, vijana wetu in the name of kuwapatia kazi in the foreign countries, na kumbe wanataka kujifaidisha wenyewe na wanaachilia watoto wetu in the hands of people ambao wanaumiza na wanaua watu wetu. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Baraza la wazee la Tugen na mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekashifu mikutano inayoongozwa na serikali kuhakikisha usalama eneo hilo, wakidai haijazaa matunda kwa zaidi ya miongo mitano. Akizungumza leo huko Kabarnet, kaunti ya Baringo, Zakaria Chirchir ambaye ni katibu wa wazee wa Tugen alisema kuwa serikali imeshindwa kuwapokonya wahalifu silaha kwani bado bunduki haramu zinamilikiwa na raia wa kawaida. Hanajiri siku mbili baada ya watu 11 kuuawa kwa kupigwa risasi Turkana, huku visa vya utovu wa usalama katika kaunti za Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, Laikipia na Turkana zikizidi kuzua hofu. Na mikutano imekuwa ikiendelea.
Hata wakati mwingine inatolewa habari kwamba kazi ya kuchukua silaha kwa raia imefanywa, na huko ground hakuna kitu nafanyika. Kwa hivyo tunatoa mwito kwa serikali mpya ya kwamba fanyeni kitu. Otherwise we are desperate, we are hopeless as the citizens of Baringo because of the many years that this thing has taken, and there is no solution. Wale watu walikuwa wamejua elimu, umuhimu wa elimu, hakuna kitu nafanyika kwa sababu mashule imefungwa.